faster company growth is equivalent to faster career progression of an individual. A company grow ஆலனா தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆரம்பிக்கும். இந்த கம்பெனி grow ஆகும்போது சம்பள உயர்வு கொடுக்கறதோ, பதவி உயர்வு கொடுக்கறதோ, நல்ல போனஸ் கொடுக்கறதோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க, in fact, both the structure of Cognizant and the culture of Cognizant, I'll come to that in a minute, was all to ensure that the company is customer-centric. I would probably say, இந்த மாடலை யார் வேணால் எடுத்துன்னு ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில். பட் ரெண்டாவது, just like customers pay us only at the end of the 5th year இல்லையா, எங்களோட பார்ட்னர்ஸும் வந்து they get paid only at the end of the 5th year when we get money. So அதனால we call this grow first pay later model for the company. For the partners, they probably work first and get paid 5 years later. So the three key differentiators for us, all of us are practitioners. So we are not armchair consultants. Okay? We have been there, we have done that, we have built businesses. இப்போ நீங்கள் ஒரு 20 years of Cognizantல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் உங்ககிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கும், ரைட்? ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் சர்டன் திங்ஸ் வில் பிகம் அ மசில் மெமரி இல்லையா? இப்போ டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு உங்களுக்கு ஒரு மசில் மெமரி இருக்கா, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? Cognizantல ரொம்ப சிம்பிள். Fine, I think that's a beauty. Any organization, when the metrics that you focus is simplified, lot of the complications get simplified. நாலு மெட்ரிக் தான் that all of us looked at. ஒன்று, profitable growth. ரெண்டாவது, customer satisfaction. மூணாவது, employee satisfaction. நாலாவது, பண்ணுற பிஸ்னஸ்க்கு கலெக்ஷன் பண்ணணும், அதனால டிஎஸ்ஓ, டெய்லி சேல்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா, we were a very customer-centric company. In fact, both the structure of Cognizant and the culture of Cognizant, I'll come to that in a minute, was all to ensure that the company is customer-centric. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்ததுனாக்கா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்போம். Is what you do in the best interest of the customer? ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்ததுனாக்க, யார் சொல்றது இஸ் இன் த பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர், பீரியட். யூ ரிசால்வ் தட் இஷ்யூ. ஸோ காக்னிசன்ட்டுக்கும் மற்ற நிறுவனங்களுக்கும் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு வேறுபாடுன்னு பார்த்தாக்க, ஸ்ட்ரக்சரலி we were customer centric, culturally we were customer centric. I'll explain. முதல்ல, focus and discipline was extremely important in Cognizant's context. நான் சேரும்போது ஒரு 90% வருமானம் வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட்லேருந்து வந்தது. எல்லாரும் சொன்னாங்க, டைவர்சிஃபை பண்ணலன்னாக்க யூ ஆர் நாட் மிட்டிகேட்டிங் ரிஸ்க். நான் கம்பெனி விட்டு வெளில வரும்போது 80% யூஎஸ்லேருந்து வந்தது, 25 வருஷத்துக்கு ஆச்சு. அந்த ஃபோக்கஸ் அண்ட் டிசிப்ளின்னால தான் வந்து we were able to establish leadership position. And once அந்த leadership position establish பண்ணால் தான் growth is faster. I'll give you one example. Cognizantோட மல்டிபிள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தது. ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ், ஹெல்த் கேர், மேனுஃபேக்சரிங், ரீட்டெயில், டெலிகம்யூனிகேஷன். ஹெல்த் கேர் பிஸ்னஸோட ரெவென்யூன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, நான் இருக்கிற வரைக்கும், இப்போவும் ஒருவேளை அது உண்மையாக இருக்கலாம், Cognizantோட healthcare revenue was more than the healthcare revenue of TCS, Infosys and Wipro combined. So அந்த மாதிரி ஒரு leadership status only if you focus and work with discipline வரும். அதனால் அந்த focus and discipline is very important. Point number 1. Structure. அதனால் once you are focusedனாக்க, கம்பெனியில் இருக்கிற 60,000 பேர் 80,000 பேர் ஹெல்த்கேர் யூனிட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் they are focused on the customer in their industry. அலைன்மெண்ட் இருக்கும். அதனால் it doesn't get dissipated. Energy doesn't get dissipated. ரெண்டாவது, consciously we kept the companyயோட margin in the 19 to 20% range, which was lower than several of our India-based competitors. ஒரு 5%, 8% கம்மி இது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னாக்க, ஒரு 20 வருஷம் without missing a beat, 19 to 20% ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தோம்.
பட் த பிஸ்னஸ் வாஸ் ரன்னிங் அட் அ ஹையர் லெவல். அதை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணோம் பேக் இன் டு த பிஸ்னஸ். அதை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனாலே கஸ்டமர்ஸ் பிஹாவ் வி வர் இன்வெஸ்டிங் இன் தேர் பிஸ்னஸ். அனதர் ஸ்ட்ரக்சரலி பீயிங் கஸ்டமர் சென்ட்ரிக். இன்ஃபேக்ட் எங்களோட சிஎஃப்ஓ கார்டன் கோபான் அவர் வந்து ஹீல் அப்பாலஜைஸ் டு இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் த ஏர்னிங்ஸ் கால். 20.1%, 20.2% மார்ஜின் ஒரு குவார்ட்டரில் வந்துச்சுன்னா, ஐயோ அந்த 20 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ், அந்த 10 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா we would probably be able to serve our customers better. One of those rare instances, ஒரு சிஎஃப்ஓ மார்ஜின் கொஞ்சம் கூடித்துனாக்க அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறது. ஃபைன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரலி we had a financial model where we reinvest anything over 20% back into the business for higher levels of customer satisfaction and growth. மூணாவது is the operating margin or operating model. அதனால் எந்த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர், ஒரு டெலிவரி மேனேஜர், ரெண்டு பேரும் they are responsible for customer satisfaction. ஒருத்தன் ஆன்சைட்டில் இருப்பான் யூஎஸில், இன்னொருத்தன் இந்தியாவில் இருப்பான். ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த சேம். எதனாலனாக்க ஆன்சைட்டில் இருக்கிறவன் வந்து நான் பிரமாதமாக விற்றேன், நீ தான் சரியாக டெலிவர் பண்ணலன்னு சொல்லக்கூடாது. இவன் நான் நல்லா டெலிவர் பண்ணேன், உனக்கு வைக்க தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால் we call this a two in a box architecture where both of them are individually and collectively responsible for the health of the customer. So Cognizant had a very differentiated model. A business model, focus and discipline, an operating model, the two in a box model, and a financial model of reinvestment. All these three structurally were customer centric. ஆனால் வெளியில் வந்து நம்ம கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்னு இல்லைன்னு. பட் ஆர் யூ எனேபிளிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கம்பெனி டு பி கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்? ஆர் யூ எனேபிளிங் த கல்ச்சர் ஆஃப் த கம்பெனி டு பி கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்? I'll give you one example. ஒரு 7-8 direct competitors that we had, both Indian as well as multinational. நாங்கள் கேம்பஸ்லேயே ரெக்ரூட் பண்ண யாராக இருந்தாலும், நான் இருந்த இந்த 22 வருஷத்தில் ஒரு தடவை கூட when every competitor of ours had what they call as a service agreement or an employee bond. நீ 2 வருஷம் கட்டாயமாக என் கம்பெனியில் வேலை செய்யணும், 2 வருஷத்துக்குள்ள முன்னாடி நீ கிளம்பிட்டேன்னா 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா பெனால்ட்டி கட்டணுங்கிற ஒரு பாண்ட், ஒரு அக்ரிமெண்ட் எழுதி கொடுப்பாங்க. நான் இந்த 22 வருஷத்தில் ஒரு தடவை கூட Cognizant never had a service agreement or an employee bond for people joining the company. Simple logic. காலேஜ் விட்டு வெளில வரும்போது அவனோட என்டையர் கெரியரை he trusts you and joins the company saying that you will take care of his career growth. We should reciprocate that trust. So you create an environment where people are happy to work for you rather than introduce the service agreement, employee bond. அதனால் ஒன்று ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது டு டிரைவ் கஸ்டமர் சென்ட்ரிசிட்டி. ரெண்டாவது கல்ச்சர் வி கிரியேட்டட், a very open, transparent, entrepreneurial culture in the company which actually helped us grow faster. அதனால தான் வந்து 1994 ஆரம்பித்த கம்பெனி very quickly it overtook several other competitors and became the second largest company in the country after TCS. It's all because of that strategy and quality of leadership talent. To stay true to strategy and execute against it is not easy. But I think we had some fantastic leaders who made the difference. பட் கல்ச்சர் பற்றி நிறைய பேசும்போது நிறைய கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பிரில்லியன்ட் கல்ச்சரோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் சடனாக ஒரு ஸ்கேலிங் ஃபேஸ் போகும்போது கல்ச்சர் டைல்யூட் ஆகிடும். யாரெல்லாம் அந்த இனிஷியல் விஷனில் ஜாயின் பண்ணாங்களோ அவங்கெல்லாம் அந்த டைல்யூட் ஆகிற கல்ச்சரை பார்த்து வெளியில் வந்துடுவாங்க. இது நிறைய கம்பெனிஸில் பார்க்குறோம். எப்படி காக்னிசன்ட்டோ அதை என்ஷூர் பண்ணாங்க? டு சி அட் எண்ட் ஆஃப் தி கல்ச்சர், இந்த விஷன் மிஷன் எல்லாம் வந்து செவுத்தில் எழுதி ஓட்டுறது இல்லை. ஒரு நாளும் ஆஃபீஸுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி வாழறீங்க. ஸோ கல்ச்சர் இஸ் நத்திங் பட் த இன்ஸ்டான்ஷியேஷன் of what you do every day, every decision. ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம்.
Cognizant வந்து went for an IPO very early. 1998, 1994 company was founded. 1998 Cognizant went public. We had a lot of challenges. June 1998 Cognizant went public on the Nasdaq Stock Exchange. As luck would have it, May 1998 India tested the nuclear bomb in Pokhran. US slapped sanctions on India. And anything associated with India was a clear no-no in the US. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு கம்பெனியை பப்ளிக்காக எடுத்துன்னு போது, ஏன்னா எங்களோட எல்லா ஊழியர்களும் இந்தியாவில் தான் இருந்தாங்க அப்போ. Finally, we were seen as a company with a very strong India linkage. So we were debating. So eventually we said we'll go public. We recalibrated the offer price. இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷனில் யாராக இருந்தாலும் சரி, அன்றைக்கி காலையில் வந்து டிவி முன்னாடி உட்கார்றது இல்லை, நாஸ்டாக் மார்க்கெட் வாசலில் நின்றுட்டு ஸ்டாக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கு தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. Francisco D'Souza, he was head of North America operations. He was actually in Omaha for a client meeting to win a fairly large size project. This is what customer centricity is. When you talk of culture, this is an example. Fine. நீ customer centric சொல்லிட்டு கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா செவர்லையும் வந்து பிளாஸ்டர் பண்ணி வர்றது கஸ்டமர் சென்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. எப்படி வாழற, how do you live that culture? So it should be folklore. Fine, within the company. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, every time இந்த மாதிரி somebody lives a culture of the company, we recognize them. In fact, என்னோட colleague ஒருத்தி வந்து she even published a book called The Legends of Cognizant. Legends of Cognizant இதெல்லாம் வந்து விபி எஸ்விபி பிரசிடென்ட் பண்ண காரியம்லாம் கிடையாது. The lowest level in the company. In fact, I'll give you one example. சென்னையில் பயங்கர ஃப்ளட். ஃபைன், அது மாத கடைசியில் ஒரு தடவை அந்த ஃப்ளட் வந்தது. ஃபைனான்ஸில் ஒருத்தன் வடபழனியா சாலிகிராமான்னு ஞாபகம் இல்லை, அங்கேருந்து ஒரு வண்டி கிடையாது ஆஃபீஸ்க்கு வரத்துக்கு, தண்ணியிலே நடந்து வந்து ஒரு 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து he process a payroll. ஏன்னா நிறைய பேர் அன்றைக்கி மறுநாள் காலையில் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து அந்த பைசா வரலன்னா எல்லாம் இஎம்ஐக்கு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பான். ஸோ he didn't want people not to get the salary on time. This is how you live the culture of a company. ஸோ அதனால் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக we will reinforce, recognize, reward. ஏன்னா there should be the folklore within the company. And at the same time, any deviation should also be pulled up and punished. The consequence management very important. ஏதாவது அந்த கம்பெனியோட கல்ச்சருக்கு பொருத்தமாக இல்லாமல் ஏதாவது காரியத்தை பண்ணாக்க you should pull them up. Just to demonstrate this is not Cognizant culture. சின்ன தப்பாக இருந்ததுன்னா obviously you want them. அதே இது if it impacts the companyயோட reputation-னாக்க, irrespective of the level, let go. We let go. Okay. The Cognizant history-la, I don't want to get into the details. At one stage, we had to let go the president of the company and also the chief operating officer of the company. Okay. Because the conduct was not in alignment with the organization's value system. Okay. இந்த மாதிரி நிறைய லீடர்ஸ் வந்து they could be brilliant. பட் ஒரு பாயிண்ட்ல நிறைய லீடர்ஸ் இனிஷியலாக பிரில்லியண்ட்டாக இருந்தாலும் யூ see a pattern when they fail. அது மாதிரி தான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? சில பேர் வந்து ஒரு மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் பிரமாதமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. They may be an individual contributor. They may not be a manager or a leader material. அப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தாக்கா யூ ஷுட் ஆல்சோ கிவ் them a career path. இல்லை காக்னிசன்ட்டில் ஒரு டெக்னிக்கல் கெரியர் பாத்துன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம். ஃபைன், யூ கட் மீ ஐ ப்ளீட் ஜாவான் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த டெக்னாலஜி வெறியர்கள்ங்கிறதால பிரியர்கள்னு தெரியல, பீப்புள் ஆர் பேஷனேட் அபவுட் டெக்னாலஜி, அவங்களுக்குன்னு ஒரு கெரியர் பார்த்து கொடுக்கணும். எல்லாரையும் வந்து ஒரே டெம்ப்ளேட்டில் வந்து அகாமடேட் பண்ணக்கூடாது. அதனால் சில பேர் வந்து ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் கெரியர் பார்த்து. ஸோ யூ டேக் மை ஓன் எக்ஸாம்பிள், ரைட்?
In fact, many of them have wondered how is it that someone from a marketing background has moved on to take on a leadership role in the company. Cognizant had a very interesting practice called assessment centers. They invested a lot. I think you should give all credit to the leadership. London-based assessment company. ஒரு dozen, 2 dozen middle management people, they'll put you through that assessment to find out, what are the core capabilities, what are the strengths. And அந்த ஸ்ட்ரென்த்ஸுக்கு ஏற்றா போல் என்ன மாதிரி ரோல் பண்ணாக்க will this guy grow and succeed, and the company will also stand to benefit. So I was put through the assessment center. In fact, at some stage, அந்த P&L-லேருந்து வெளியில் எடுத்து they moved me on to organizational role on the basis of the finding of the assessment center, where they said this guy will probably be better fit in externally facing roles rather than internal projects manage பண்றதுக்கு. So the assessment center report ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது to identify the strengths and weaknesses of individuals. நீங்க இந்த காக்னிசன்ட்ல மொத்தம் எத்தனை கண்ட்ரி டிராவல் பண்ணிருப்பீங்க? தெரியாது. Yeah. Travel to definitely more than a dozen countries. ஒரு such fast paced ஒரு growing companyல இருக்கும்போது it is very very demanding. அந்த டிமாண்டுக்கு நாமளே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது? I will tell you, it unleashes a lot of positive energy. Fine, growth can do wonders. In fact, Cognizantல இருக்கிறபோது there used to be a statement நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்போம். Faster company growth is equivalent to faster career progression of an individual. A company grow ஆலனா தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆரம்பிக்கும். The company grow ஆகும்போது சம்பள உயர்வு கொடுக்கறதோ, பதவி உயர்வு கொடுக்கறதோ, நல்ல போனஸ் கொடுக்கறதோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும். And it is also fulfilling, right? It's just not monetary. பைசா is only one small aspect of it. நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதா? Am I enjoying? Am I working with the right team members, the peer group? So when you work with the best people in the marketplace, automatically that energy, the positive energy carries you through. So I know that it's very important that you attract the best talent, fine, and shape them into high performers. And at the same time weed out mediocrity. Fine, and once again our culture, if somebody is, see, at the end of the day, mediocrity it's not that the individual is mediocre. In the context, in the situation, like he or she is not able to perform to the fullest. So maybe உங்களை வேற எதில் மூவ் பண்ணிங்கனாக்க they may perhaps perform. So now it's all relative. So on the one side you recognize outperformance and relative underperformance. I'm not saying that they are mediocre. The relative underperformance you should recognize and either give them another opportunity or tell them that this is not the place for you. It's good for you to leave and then join some other company where you will blossom. Fine. Yeah. I think we should be very clear in giving that message directly. Yeah. And we are doing them good by giving them that message. காக்னிசன்ட் பற்றி நிறையவே பேசிட்டோம் சார். ஆனால் எனக்கு இன்னும் பத்தலை. ஏன்னா என்னால் இப்போ நான் ஒரு 20 பேர் மேனேஜ் பண்ணுறேன். என்னால் ஒரு 2 லட்சம் பேரை மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு சிஇஓட டே எப்படி இருக்கும்னு என்னால் இமேஜினே பண்ண முடியல. நான் இருந்த கம்பெனிஸ் எதுவுமே இந்த சைஸில் இல்லை, ஆர் நான் இந்த மாதிரி ஒருத்தரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆப்ஷனே கிடைச்சதில்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு நோ, நீங்கள் யூ ஆர் அ சிஇஓ, சேர்மன் அண்ட் எம்டி ஃபார் அபவுட் 2.5 lakh people, right? ஸோ அப்போது ஒரு டே இன் த லைஃப் ஆஃப் அ சேர்மன் அண்ட் எம்டி ஹூ மேனேஜஸ் இவ்வளோ பேருங்கிறது எப்படி இருக்கும்? ஹவு பிக் இஸ் யுவர் டீம்? வாட் வாஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் டீம்? உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? நம்ம படத்துலலாம் பார்க்கும்போது ஒரு சிஓ போவார், பின்னாடியே ஒரு 8 பேர் ஃபைலை தூக்கிட்டு போவாங்க, எந்நேரமும் எல்லாம் பறந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஹவ் இஸ் இட்? ஸோ ஐ திங்க் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னாக்க, ஐ க்ரூ வித் த கம்பெனி. ஸோ திடீர்னு போய் ஒரு 2 லட்சம் பேர் இருக்கிற கம்பெனியில் போயிட்டு வேலைக்கு சேரல. நான் காக்னிசன்ட் சேரும்போது ஒரு 1000 பேர். 1000 பேர். இல்லை, எல்லா வருஷமும் அந்த 1000 2000, 8000, 20000, 40000 அந்த மாதிரி அந்த வளர்ச்சியை பார்த்ததில் அந்த ஸ்கேல்
மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்க மற்றவங்கன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுட்டேன். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி காக்னிசன்ட் வெரி ஆண்டர்ப்ரனரியல் ஆர்கனைசேஷன். அதனால் கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா லீடரும் வந்து ஒரு சிஇஓ மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஹெல்த் கேர்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். முதல்ல ஹெல்த் கேர் ஒரு யூனிட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஃபார்மா ஒரு யூனிட் ஆச்சு, பயோடெக், மெடிக்கல் டிவைசஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து ஒரு சிஇஓ மாதிரி ஒரு லீடர் இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த கம்பெனி, லார்ஜ் கம்பெனி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மேனேஜிங் வித் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மினி சிஇஓஸ். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க you'll have to let go. Empower those people to manage it for you. நம்ம போய் அவங்களுக்கு உபத்திரவமா இல்லாமல் இருந்தாலே வந்து இட்ஸ் குட் மேனேஜ்மெண்ட். ரைட். எப்போவாவது அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட அட்வைஸ், கவுன்சில், ஹெல்ப் வேணும்னாக்க அவங்க வருவாங்க. அது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஒரு கேடன்ஸ், ஒரு ரிதம், ரிவ்யூ, கவர்னன்ஸ் மெக்கானிசமை க்ரியேட் பண்ணிட்டாக்க, நான் கடைசி ஒரு 2-3 வருடங்களில் when I was executive director and then the chairman and MD, ஒரு வருஷத்தில் காக்னிசன்ட்ல 70,000 பேரை ஹையர் பண்ணோம். இப்போ 70,000 பேரை ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்கள ஆன்போர்டு பண்ணி ப்ராஜெக்டில் டிப்ளாய் பண்ணி அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை பண்ணுறாங்கன்னாக்க என்டையர்லி மேனேஜ் பை ஹெச்ஆர். அந்த ரிவ்யூ மீட்டிங்ஸில் உட்காந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ், ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்தாக்க போகிறோம். they'll go on and execute it. ஸோ இதனால தான் வந்து ஒன்ஸ் யூ ஹையர் த பெஸ்ட் டேலண்ட், எம்பவர் தெம் அண்ட் பில்ட் ட்ரஸ்ட், சைஸ் டசன்ட் ரியலி மேட்டர். இட்ஸ் லைக் ரன்னிங் several hundred companies within a large company. It's very similar to how you run a nation. If you go and then look at what a prime minister does, he has a cabinet. Fine. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கொடுத்தவொன்னே அந்த போர்ட்ஃபோலியோ அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. For me, the bigger challenge was getting prepared to understand different portfolios as at a certain level. So, ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க, in a day, how is your calendar? So, even before I became chairman and MD, given that I managed multiple portfolios, ஒரு 8 மணி நேரம் கேலண்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 1 மணி நேரம் I had to meet investors. Government affairs and corporate affairs used to roll into me. I have to meet up with chief ministers, occasionally the prime minister, so on and so forth. மூணாவது, you have to be with industry analysts. மத்தியானம் there may be a media briefing where you'll have to probably meet up with the media. இல்லை ஒரு டவுன் ஹால் இருக்கும் where you talk to the employees. இல்லை புதுசாக சேர்ற கேம்பஸ்லேயும் சேர்ற கிராஜுவேட்ஸ், you have to go and then address them. ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷன், இவங்களோட இன்வெஸ்டரோட நரேட்டிவ் வில் பி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கேம்பஸில் ரெக்ரூட் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நரேட்டிவ். ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ லேர்ன் தி ஆர்ட் ஆஃப் ட்ரான்சிஷனிங், ஐடென்டிஃபையிங் the narrative and the messaging, and then you give it to them. So இது ஓவர்நைட் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கோம். ஃபைன், இன்வெஸ்டர் பேசுகிற மாதிரியே வந்து யாரோ ஒரு கிளைண்ட்டுக்கிட்ட பேசியிருப்போம், வாங்கி கட்டின்னு இருப்போம். ஃபைன். அண்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஐ திங்க் யூ லேர்ன் தி ஆர்ட். அண்ட் தட்ஸ் வாட். நீங்களே பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மலேசியாவுக்கு போகும்போது அவர் பேசுகிற பேச்சு வில் பி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவர் கொல்கட்டாவில் இருந்து பேசின பேச்சோட. அதனால் I'm not comparing myself with someone of that stature, but I'm just giving you an example as to how you pivot fairly quickly, purely based on experience. இவ்வளோ ஜர்னிக்கு அப்புறமும், இவ்வளோ ஹசிலுக்கு அப்புறமும், இவ்வளோ பிஸியாக இருக்கிறதுக்கு அப்புறமும் எப்படி ஸ்டாய்க்காக இருக்க முடியும்? அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நிறைய பேர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சொல்லுவாங்க, யோகா, மெடிடேஷன், நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்கல்ல. How do you keep stoic? அது ரொம்ப கஷ்டம். Honestly, I don't think I've done a good job of it. Fine. எனக்கு கோவம் வருமா? அந்த see, a lot of people do it well. In fact, I'm on
the board of one of the Murugappa group companies. Every time I talk to Vellayan Subbayya, he is very spiritual. என்ன மீட்டிங் முடிஞ்சாலும் சரி அந்த மெடிடேஷன் டைமை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார். ஸோ தெர் ஆர் பீப்புள். எனக்கு ஐ வேக் அப் டு ரீடிங் 8 நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இந்த மார்னிங். இன்றைக்கும் எனக்கு அந்த ஹார்ட் காப்பி ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர் வேணும். தட்ஸ் மை த வே ஐ அன்வைண்ட், ஐ ரிலாக்ஸ் இஸ் டு ரீட் அப் எனிதிங் தட் கம்ஸ் மை வே. ஹேவ் அ ஹார்ட்டி லாஃப். ஃபைன். டெய்லி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு half an hour ஏதாவது ஒரு காமெடி ஸ்ட்ரிப்பை பார்த்துட்டு தான் நான் போய் படுப்பேன். ஸோ அதனால் மை பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்ஸ் ஆர் வடிவேலு, விவேக், கவுண்டமணி and all those comedians. Nice. And I think each one of us, we figure out what gives us that relaxation. I also listen to a lot of YouTube. Go for an evening walk every day, post dinner, ways by which I don't mind. Religious, I take a vacation every year. I don't think I've done it every year to the T. Fine. I'm sure that when my wife listens to the video, she's going to probably shout from the other side to say, no, that is not true. But off late, I think I'm a little more disciplined. Very interesting. எப்போ வந்து நம்ம இந்த போகிறோம் காக்னிசன்ட், ஏன்னா 22 வருஷம் உங்களுக்கு போகிறோன்னு தோணல, சேர்மன் அண்ட் எம்டியாவும் ஆயாச்சு. எப்போ போகிறோம் காக்னிசன்ட்னு ஒரு அகெயின் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜர்னிக்கு வரணும்னு தோணுது? See, I think we had a change in leadership. Fine. நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வளர்ந்தோம். ஒரு 40, 50, 60 of us. We grew with the company. And when there is the new leadership, obviously, அந்த பழைய ப்ராக்டிசஸ்லாம் கம்பெனியில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ when there is a new leadership, என்னோட கூட இருந்த எல்லா லீடர்ஸில் நிறைய பேர் வித் a period of 1 year விட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ நானும் இன்னொரு சீனியர் கொலீக் 2 பேர் தான் we were senior here in India. And when he also decided to leave, I have been nurturing wanting to do something. The timing is probably what I didn't anticipate, but I always wanted to get back to academia. The முதல் 5 வருஷம் lecturer இருந்து I enjoyed teaching. I always wanted to get back to teaching and contribute something to academia. ரெண்டாவது, இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணதுனால I always wanted to help small companies to accelerate growth. I keep telling this, IT services industry எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 2006 வந்து Cognizant hit $1 billion in revenue. இந்த கடந்த அந்த 20 வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னொரு 1 டசன் கம்பெனி இல்லை 2 டசன் கம்பெனி தான் உலகளவில் have actually hit $1 billion organically. பெருசாக எதுவும் அக்யூசேஷன் பண்ணாமல். அதனால் ஸ்கேலிங் கம்பெனிஸ் doesn't come naturally to everybody. They hit a glass ceiling. True. அது சில பேர் they'll hit a glass ceiling at 5 million, சில பேர் at 50 million, சில பேர் at 100 million. So we said, why not we provide some advisory support and help small companies gain that exit velocity and move from inception to growth, from growth to scale to maturity. அந்த மாதிரி can we put our experience to better use? So இந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தது. But then when there was a leadership change and the culture of the company was a little different, I thought, why not go out and do something when there is a runway? So I was 53 when I decided to become an entrepreneur. இதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா இல்லை, கிளியர்லி நாட். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு தோணிச்சே தவிர நாட் டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி லைக் Catlings. ஏதோ on the side go join Chennai Angels, Campus Angel Network or the Indus Entrepreneurs. See if we can probably work closely with ஒரு ஃபவுண்டர் அண்ட் ஒரு அட்வைசரி, ஒரு மென்டர்ஷிப்
சப்போர்ட் கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி தான் வந்து ஐ ஹேட் சம்திங் இன் மைண்ட். பட் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டெப் டவுன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் சேஞ்ச்டு அண்ட் கேட்லிங்ஸ் வாஸ் born. எவ்வளோ பிரேக் இருந்தது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில்? எத்தனை மாதம் யோசிச்சிங்க? இல்லை, நான் என்னாச்சுனாக்க என்னோட கொலீக் அண்ட் பார்ட்னர் ராஜேஷ் பாலாஜி, நாங்கள் 2 பேரும் வந்து ஒரே வாரத்தில் கம்பெனியை விட்டோம். நான் ஒரு டைரக்ஷனில் போகணுன்னு இருந்தேன். ஐ வாண்ட் டு கிவ் பேக் டு அகடமியா அண்ட் சப்போர்ட் entrepreneurship. அவன் ஒரு வருஷத்துக்கு முழுக்க என்ன பண்ணுங்கிறத அவன் புக் பண்ணி வச்சுருந்தான். இன்ஃபேக்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குற வரைக்கும் அவன் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணி வச்சுருந்தான். வாட் வி டென்ட் பார்கெயின் ஃபார் வாஸ் கோவிட். ஸோ நான் விட்டது வாஸ் த பீக் ஆஃப் கோவிட், ஜூலை 2020. 2 பேரும் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடந்தோம். ஒரு வாரத்தில் ஒரு 3-4 ஜூம் கால் வச்சுடுறோம். இதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணலாமா, நம்ம எதாவது சேர்ந்து பண்ணலாமான்னு. ஸோ அப்போ தான் வந்து our first client was Latent View Analytics. ஏன்னா the founder வெங்கட் விஸ்வநாதன், நானும் வெங்கட்டும் we joined Cognizant almost at the same time. We reported to the same boss. He knew Rajesh Balaji also very well. So he reached out to us and then said, hey, இந்த மாதிரி can you guys come and give me a strategy blueprint to help grow Latent View from the current level to the next level. And Venkat had done exceedingly well. Fine, building an analytics company ground up. So அந்த கோவிட் காலத்தில் ஜூம் கால்லையே வந்து மல்டிபிள் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு we gave them a strategic blueprint. ஒரு 6 மாதம் எக்ஸசைஸ் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கோவிட் லாக்டவுன் வாஸ் லிஃப்டட். நானும் ராஜேஷும் சென்னையில் இருக்கிற எல்லா காஃபி ஷாப்புக்கும் போயிருப்போம். உட்காந்துன்னு ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுன்னு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு. அப்போ தான் வி காட் திஸ் ஐடியா அண்ட் வி செட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பிஸ்னஸ் மாடல் க்ரியேட் பண்ணலாமா. ஏன்னா சின்ன கம்பெனிஸோடு நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம்னா they will not be able to pay us. Fine. So we said companies under $50 million in annual revenue. So ஒரு 100-400 கோடி in revenue in IT services இருக்கிற கம்பெனிக்கு நம்ம போய் வந்து ஒரு அட்வைசரி சப்போர்ட் கொடுக்கலாமா and help them grow very rapidly. So that's when we came up with this model. We were also helped by the investors in one of the companies that we started to work with in giving shape to this model. Then we decided that our model will be ஒரு சின்ன கம்பெனி, we decide to provide advisory support. We'll do a valuation of that company and tell them ஒரு 5 வருஷத்தில் ஒரு 3x to 5x valuation increase பண்ணுவோம். அப்படி அந்த 5x போலனாக்க we'll get paid nothing. Okay. ஆனால் அது 5x எடுத்துகிட்டு போனோம்னா we'll take equity in the company. ஒரு 2%, 3%. அது 6x எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஒரு 4%, 6%. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைடிங் ஸ்கேல் வித் அ கேப். இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஏன்னா this model is directly linked to the success of the company. And it's not just revenue and margins, but the valuation of the company. So இதை ஒரு கம்பெனிக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். And the investors loved that model. We take a small retainer, but that's a very small amount. They said there's real skin in the game, completely outcome based. So they accepted this model. And we saw remarkable success with that company. So there is a private equity which came into that company. ஒரு 3 வருஷத்தில் we got a partial exit. We are a part of the cap table in that company. அதே மாடலை why not we replicate? So இன்னைக்கு we have 4 engagements. Consciously we don't call them clients. Engagements. We call them engagements because when we are an advisor or a coach, we can't be taking orders from the CEO. We should also be coaching the CEO. So come to think of it,
like the coaches in a sports context. Cricket எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு you have a lot of professional coaches. You have a head coach, you have a batting coach, you have a bowling coach, you have a physical fitness coach, you have a mental fitness coach, அந்த மாதிரி. So அதே மாதிரி in the business context, we go there with complementary capabilities. எல்லா engagementலையும் we'll have an operating partner and 2 supporting partners who will coach the CEO minus 1 level, CEO minus 2 level, spend about 40 to 50 hours per week with the customer and coach them to build all the muscles required to accelerate growth. So that is a model with which we started. Touch wood, we are doing reasonably well. இனி வரைக்கும் ஒரு 70-75 கம்பெனிஸை evaluate பண்ணியிருப்போம். ஒரு 4-5 கம்பெனியோட ஒர்க் பண்ணுறோம். வெரி இன்டென்ஸ். ஏன்னா ஒரு 5 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவோம். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி இன்னொரு மாடல் இல்லை, இன்னொரு கம்பெனி உலகளவில் இல்லை. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் த ப்ரைவேட் எக்விட்டி ஆர் வெரி கீன் டு ஒர்க் வித் அஸ். தேவ் ஆல் கம் அண்ட் தென் டோல்ட் அஸ் த ஒன்லி டவுன் சைடு இந்த மாடல் என்னன்னாக்க we don't have operating control of the company. We can only provide advice. Fine. அதனால வெரி குவிக்லி அந்த கம்பெனி இந்த ரிசல்ட்ஸை பார்த்தாங்கன்னாக்க தென் அவங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கு டு கண்டினியூ டு ஒர்க் வித் அஸ். அண்ட் we have had remarkable success for 2 reasons. One, the kind of partners that we have brought into Catlings. Everyone, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஜாம்பவான். ஃபைன். இப்போ சதிக்கு இருக்கிற 11 பார்ட்னரில் எல்லாருமே எக்ஸ்-காக்னிசன்ட். ஒன் இன் தி யூஎஸ், ஒன் இன் யூரோப், யூகே, மற்றவங்கெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்காங்க. த பியூட்டி இஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு $500 million to $1 billion பிஸ்னஸை கிரவுண்ட் அப் க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க காக்னிசன்ட்டில். ஸோ நானும் என்னோட ரிசர்ச் ஹெட்டும் சேர்ந்து ஒரு நாள் உட்காந்துட்டு we were looking at இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க மார்க்கெட்டில் where they have grown a business portfolio to $500 million or $1 billion. 5,000 கோடியில் 10,000 கோடி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு. மொத்தமே ஒரு 2 டசன் 3 டசன் பேர் தான் வந்து உலக அளவில் இருக்காங்க ஐடி சர்வீசஸில். அதில் நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. அந்த லாட்டில் ஒரு 7 பேர் இன்னைக்கு கேட்லிங்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் the team that we have put together is probably best in class உலக அளவில். And they are the ones who actually work the magic in all our engagements. ஸோ அதனால் ஐ வுட் ப்ராப்ளி சே இந்த மாடலை யார் வேணால் எடுத்துன்னு ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில். பட் தே ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் த ரைட் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் பீப்புள். அண்ட் ரெண்டாவது, ஜஸ்ட் லைக் கஸ்டமர்ஸ் பேயர்ஸ் ஒன்லி அட் த எண்ட் ஆஃப் த 5th year இல்லையா, எங்களோட பார்ட்னர்ஸும் வந்து they get paid only at the end of the 5th year when we get money. So அதனால் we call this grow first pay later model for the company. For the partners, they probably work first and get paid 5 years later. So இந்த மாடலை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு only when you have good financial security வந்து எடுத்துன்னு பண்ண முடியும். Touch wood, I think so far we have done well. Do you have external investors? We don't have any external investors at this point in time. Completely bootstrapped. எங்களுக்கு ஜாஸ்தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் தேவையில்லை. Because it's largely the brain power that we bring to all these engagements, the office expenses, and our monthly expenses are taken care of by the initial investment that some of the partners we put in. Okay. ரெண்டாவது we get that small retainer சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ரீட்டைனரை வச்சுட்டு காலத்தை ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா நான் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் பற்றி படிக்கும்போது ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு சார் அபவுட் திஸ். ஈவன் பிக் ஃபோரோ கூட இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது இல்லை. அது கான்ஷியஸாக வந்து we call ourselves advisors and coaches are not consultants. Correct. So the big four are consultants. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க they take a problem, address that problem and get paid for it. ஓகே, நாங்கள் அதை பண்ணுறது கிடையாது. நாங்கள் அந்த இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஒரு காஸ்ட் கம்மி பண்ணணும்,
இல்லை எங்களுக்கு மார்க்கெட் ஆக்சஸ் எப்படி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாவில் we don't work. ஓவரால் growth. The entire ஆர்கனைசேஷன் எப்படி ரீஇமேஜின் பண்ண முடியும். ஸோ the 3 key differentiators for us. ஒன்று, all of us are practitioners. We are not armchair consultants. Okay? We have been there, we have done that, we have built businesses. அது ஒன்று. ரெண்டாவது, 360 degree advisory support. அது பிஸ்னஸோட எல்லா ஆஸ்பெக்டும், whether it's sales and marketing, delivery, people management, leadership management, financial management, எல்லா ஏரியாவும். மூணாவது இஸ் அவுட்கம் பேஸ்ட் ப்ரைஸிங். இது மூணும். இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த கோச்சஸ் தேவை. இன்ஃபேக்ட் என்னோட வருத்தம் என்னன்னாக்க, இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு வெளியில் வந்த நிறைய பேர் வந்து அப்படியே ரிட்டையர் ஆகிடுறாங்க. அவங்க நாலேஜில் சும்மாவே இருக்கு. If everybody can become a coach, that will be phenomenal. They should. Even the best of the industrialists, best of the CEOs, they have coaches. In fact, எங்களோட டிஸ்கஷனில் இந்த ரூமில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறபோது we use the example of Roger Federer. Fine, 20 கிராண்ட் ஸ்லாம் வின் பண்ண ஒருத்தர் ரைட் த்ரூ his லைஃப், 10 வயசுலேருந்து கடைசி மேட்ச் வரைக்கும் he had a coach. He had 8 coaches. So last coach was Ivan. Fine. Every few years he had a coach to advise him. Although if Roger Federer needs a coach, then everybody else needs a coach. Very true. Right? I think and I strongly believe that if only எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்தும் ரிட்டையர் ஆகிறவங்க எல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன கம்பெனிக்கு கோச் ஆக முடியும்னா, there's nothing like it. அதுக்கு தான் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் have to be created in the market. இன்னைக்கு டை இருக்கு. Fine, they have a platform. I think they call it personal boards. இந்த மாதிரி experienced people, they buddy up with entrepreneurs and help them grow. In fact, I was telling someone, Francisco D'Souza, the former CEO of Cognizant, I met him recently on a trip to New York and spent considerable time. ஒரு நந்தன் இல்கெனி இன்ஃபோசிஸ்லேயே ரிட்டையர் ஆகி வெளியே வந்து he is able to create that Aadhaar platform. Yes. And the Aadhaar platformனால today you have the UPI platform, the payment gateway and several other things. So government of India இந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்க முடியுமா? இப்போ இந்தியா வந்து we have been a services nation. Lot of people எந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போனால், எந்த கான்ஃபரன்ஸ் போனாலும் இந்தியா ஷுட் பி அ ப்ராடக்ட் நேஷனுங்கிறாங்க. I was just thinking, நான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவோட பேசியிருக்கேன். I know this actually Frank has spent considerable time thinking about this. Shantanu Narayan of Adobe, an Indian who is in the US. Satya Nadella, Sundar Pichai, இவங்களெல்லாம் இந்தியாவில் ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி எப்போ ரிட்டையர் ஆகிறாங்களோ each one can take up something and create something brilliant. Adobe is known for content and design. Everybody is talking about the orange economy, which is a creative economy. Shantanu, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் I think he is 60 plus. So I don't want to speculate about when they will formally retire. But என்ன சொல்கிறேன்னாக்க, இப்போ சாந்தனு வந்து ஒரு அட்வைசராக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்துண்டு can he evangelize and champion and build இந்தியாவோட creative economy, the orange economy? Or Satya Nadella, அவருக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொடுத்து can he help convert India into a product nation? Or Sundar Pichai, அவரை கூப்பிட்டு fine, can we ask him to take ownership to reimagine businesses in this new AI context? Well, I think so much experience that's being lost when people formally retire. In fact, ஜோவிலா என்னோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், சீனியர் சிட்டிசன் ஆனாக்க பேங்க்லாம் ஒரு 0.5% இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பான். ஃபைன், தட் இஸ் ஒன்லி அன் ஏஜ். ஃபைன், அதே மாதிரி
the people after they formally retire திரும்ப போய் காலேஜில் போயிட்டு ஒரு 3 வருஷம் டீச் பண்ணாங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு ஒரு 1/2% ஓவர் அண்ட் அபவ் த சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்க முடியுமா? ஐ திங்க் வில் கெட் வெரி கிரியேட்டிவ். சி ஒரு காலத்தில் 58 வயசில் வந்து ரிட்டையர் ஆனாங்கன்னாக்க அப்போ மார்டாலிட்டி ரேட்ஸ் வேர் லோ, லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வாஸ் ஒன்லி 65 or 70. இன்னைக்கு எல்லாம் சாதாரணமாக 75, 80, 85 வரைக்கும் இருக்காங்க. Why not we create a platform? And ஃபார்மலாக ரிட்டையர் ஆகிற ஏஜில் ரிட்டையர் ஆகட்டும், ஏன்னா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வேலை வேணும், ஃபைன். பட் இவங்கள வந்து எப்படியாவது யூஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறத யோசிக்கணும். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் வே. நாங்கள் கேட்லிங்ஸ் ஆரம்பித்த மாதிரி நிறைய பேர் they can probably create equivalent of Catlings and several other industries. இங்கே ஏஐ பற்றி 2-3 விஷயம் சொன்னோம், சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் பற்றி பேசணும் இல்லையா? நான் இப்போ 2-3 வித்தியாசமான ஆர்டிக்கல் படிக்கிறேன். ஸோ நானும் ஐடி சர்வீசஸில் வெரி ஸ்மால் பிளேயர். பட் ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஆல் டாக்கிங் அபவுட் லே ஆஃப்ஸ், சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அழிய போகிறது, அந்த மாதிரி அதிகமாக சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எனி டைம் அ நியூ டெக்னாலஜி கம்ஸ் இன், யூ வில் ஆல்வேஸ் நீட் பீப்புள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை கஸ்டமர்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ another set of news says that service companies ரொம்ப அதிகமாக சின்னதாக நிறையா வரும். Which one is true? I think all of the both are true. The statements are true, but I think we need to contextualize them. என்ன புது டெக்னாலஜி வந்தாலும் there will be certain jobs that will go away. ஒன்றுமே இல்லை, நான் வளர்ந்த போது சென்னையில் அங்கங்கே பார்த்தா எஸ்டிடி பூத் இருக்கும். ஆமாம், ஃபைன். அந்த எஸ்டிடி பூத்தெல்லாம் போயாச்சு இன்னைக்கு, ஃபைன். அதே மாதிரி whenever there is a new technology, calculators, இன்னைக்கு it is embedded. முன்னாடி we had a separate camera and a separate phone. Yes. Today a phone does a lot of things. அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்க ஒரு சில வேலைகள் போக தான் செய்யும். பட் lot of those jobs will be repetitive jobs, low-end jobs. இந்த மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு these are all called survival jobs. ஃபைன். வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு வேலை செய்யணுமேங்கிற மாதிரி செய்கிற வேலைகள் they are all survival jobs. நிறைய சர்வைவல் ஜாப்ஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இட் ஆல்சோ கிவ் யூ அ பிளாட்ஃபார்ம் டு கிரியேட் நியூ ஜாப்ஸ். ஒரு 4-5 நாளைக்கு முன்னாடி ஐ met up a friend. அவன் வந்து he is in the drone business. அவனை கேட்டால் எனக்கு ஒரு 300 பேர் ட்ரோன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வேணும், 5 பேர் எனக்கு கிடைக்கிறது கஷ்டங்க. ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இப்போ ட்ரோன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அஸ் அ ஜாப் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நினச்சி கூட பார்த்தது இல்லை. ஃபைன். ஸோ அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் நியூவர் ஜாப்ஸ் will be created in the marketplace. And நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த T-shaped skills, the subject matter expertise is needed, but that will be complemented by AI. But the breadth of expertise that people need to get, I think that will go up. So the more you are able to connect the dots and do it. Say for example, இப்போ ஒலிம்பிக் இந்தியாவுக்கு வந்ததுனாக்க need so many sports managers. இந்தியாவில் அவ்வளோ பேர் கிடையாது. நீ ஃபைன். ஸோ just look at entrepreneurship. I somehow get a feeling that with AI, we will see more people wanting to start companies and be on their own and be entrepreneurs, and less people would want to probably work for companies. அந்த வேலையும் இருக்கும். பட் ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்ததுனாக்க அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தனித்து ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து அதை க்ரோ பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதுக்கு முன்னாடி இல்லை. ஐ திங்க் AI is going to throw up. I'm on that side where AI will throw up unimaginable opportunities. Fine, but we have to be ready for it when those opportunities come up.